Very good morning, dear children. Today, discuss the topic is operating profit ratio. Okay, ma? Operating profit ratio is the proportion of operating profits to revenue from operations. Okay, operating profit to revenue from operations. So operating ratio is an indicator of operation efficiency of an organization. Yeah, so operating profit ratio formula. Operating profit ratio is equal to operating profit divided by revenue from operations. Friends, into 100. Okay. So operating profit ratio இன்னொரு ஃபார்முலாவும் உண்டுமா. Another formula 100 minus operating cost ratio. So அப்ப operating profit na என்னன்னு பார்க்கலாம். So operating profit is equal to revenue from operations minus operating cost. Okay, so அப்ப better profitability எப்படி இருக்கணும்? Higher ratio indicates the better profitability. Okay, higher ratio indicates the better profitability. Okay, ma? So illustration 15 paragama. Illustration 15. Calculate operating profit ratio under the following cases. So first one, revenue from operations rupees 10 lakh. Operating profit rupees 1,50,000. Then revenue from operation rupees 15 lakh. Operating cost 12 lakh. Then third one, revenue from operations rupees 20 lakh. Then gross profit 30% on revenue from operations. Then operating expenses rupees 4 lakh. That's all. So first you see the operating profit ratio நம்ம calculate பண்ணோம். So operating profit ratio is equal to illustration 15 mark. So operating profit ratio equal to operating profit divided by revenue from operations into 100. Okay. So operating profit ratio க்கு நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Operating profit கணக்கு கொடுத்திருக்காங்களா அப்படினு பார்த்தா 1,50,000. Okay. Divided by revenue from operations எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க? நமக்கு 10 lakh into 100. Okay. So அப்ப நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. So நமக்கு எவ்வளவுமா வரும்? அப்போ 15% கிடைக்கும். ஓகேங்களா? 15% நமக்கு கிடைக்கும்.
That's all. Next one, operating profit ratio. Operating profit ratio is equal to operating profit divided by revenue from operations into 100. Okay, so operating profit நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க சம்பள 3 lakh. Okay, so operating profit 3 lakh. 3 lakh எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். So அது மாதிரி எந்த டீடைல்ஸும் இல்ல. அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். So operating profit is equal to revenue from operation minus operating cost. So revenue from operations எவ்வளவுமா இருக்கு நம்மளுக்கு 15 lakh minus operating cost 12 lakh is equal to rupees 3 lakh. Okay, that's all. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ மாதிரி operating profit 3 lakh divided by 15 lakh into 100 into 100. So அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது so 20% நமக்கு கிடைக்குமா? Yeah, 20%. Next one, operating profit ratio. So operating profit ratio na enna? So operating profit ratio ku formula operating profit revenue by revenue from operations into 100 அப்படினு பார்க்கலாம். Okay, so operating profit ratio equal to operating profit divided by revenue from operations into 100. So அப்ப நமக்கு operating profit how much ma? 2 lakh divided by revenue from operations how much? 20 lakh into 100. Equal to 10%. Next one, gross profit. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்கமா. 20 lakh into 30 divided by 100. So நம்மளுக்கு 6 lakh. That's all. Next, operating profit. Gross profit minus operating expenses. So அப்ப நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கு பாருங்கமா. 6 lakh minus 4 lakh. 2 lakh rupees. Next one, net profit ratio. So next model is net profit ratio. So net profit ratio எப்படி calculate பண்றது அப்படி பார்க்கலாம்.
So net profit ratio is the percentage of net profit on revenue from operations. That's all. Okay. Net profit is the percentage of net profit on revenue from operations. Okay, so net profit ratio formula என்னதுமா நமக்கு net profit after tax divided by revenue from operations. Revenue from operations into 100. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து net profit after tax க்கு ஃபார்முலாமா. So net profit after tax is equal to gross profit plus indirect income minus indirect expenses minus tax. அல்லது என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபார்முலா உண்டுமா. So net profit after tax is equal to revenue from operations minus cost of revenue from operations minus operating expenses minus non-operating expenses plus non-operating income minus tax. So இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம். அல்லது நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களாமா? So next one, illustration 16. Illustration 16. So from the following details of a business concern, calculate net profit ratio. So revenue from operation, cost of revenue from operations, administration expenses, selling expenses. இவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம net profit ratio calculate பண்ணலாம். So how will you calculate it? So net profit ratio is equal to net profit after tax divided by revenue from operations into 100. So net profit நமக்கு தெரியாது இல்லையா? So formula apply பண்ணலாம். So net profit is equal to revenue from operation minus cost of revenue from operation minus administration expenses minus selling expenses. So அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 3,50,000ங்கிறது நமக்கு revenue from operation minus cost of revenue வந்து 1,50,000
minus administration expenses 50,000 minus selling expenses 10,000. That's all. So, அப்ப நம்மளுக்கு answer rupees 1,40,000. Rupees 1,40,000. So, in the 1,40,000 divided by revenue from operations how much? 3,50,000. So, into 100. So, நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா answer வந்து 40 வரும். Okay. So, அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 40%. That's all. Okay, Amma. So, next sum. Calculate the gross profit ratio and net profit ratio. ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. So, அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, Amma. Illustration 17 பாருங்க. From the following statement of profit and loss of Mukesh Limited, calculate gross profit ratio, net profit ratio. Okay, so revenue from operation, other income, income from investment, then total revenues, expenses, purchases, stock in trade, then changes inventory, employee benefit employees expenses, other expenses, provision for tax, total expenses, profit for the year 1,50,000. Okay. So, first நம்ம net profit, gross profit and net profit calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So, first prepare the gross profit ratio. So, gross profit ratio is equal to gross profit divided by revenue from operations into 100. So, அப்போ நமக்கு gross profit எவ்வளவுமா இருக்கு தெரியுமா தெரியாது. So, அப்போ நம்ம calculate பண்ணலாம். So, gross profit is equal to revenue from operations minus cost of revenue from operations. Okay. So, the revenue from operations na 5 lakh minus cost of revenue from operation 2 lakh. So, the total 3 lakh. Minus பண்ணும்போது 3 lakh rupees கிடைக்கும். Okay. So, இப்போ நம்ம என்னது cost of revenue from operation calculate பண்ணலாம். So, cost of revenue from operations sorry. Cost of revenue from operations calculate பண்ணி தான் இங்க போடலாம். சரியாமா? So, cost of revenue from operations. So, அது தெரியாது இல்லையா? So, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா purchase of stock in trade plus change in inventories. Okay, so purchase வந்து 1,80,000 plus change in inventory 20,000. Total 2 lakh. அதுதான் நம்ம வேலை பண்ணிருக்கோம். ஓகேமா 2 lakh. So இப்போ நம்ம as usual எப்போ மாதிரி 3 lakh divided by 5 lakh into 100. So calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 60% நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேயா? So next one, net profit ratio. Net profit ratio is equal to net profit after tax divided by revenue from operation. அப்போ நமக்கு 1,50,000 net profit calculate பண்ணிருக்கோம் divided by 5 lakh into 100. So, நம்மளுக்கு 30% கிடைக்கும். That's all.
ஓகே, இதுதான் நமக்கு gross profit and net profit calculate பண்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. illustration 18ல நம்மளுக்கு அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. gross profit, net profit, operating cost, operating profit ratio நாலுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? சோ அத எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் revenue from operations கொடுத்திருக்காங்கமா, then other income from investments, then total revenues கொடுத்திருக்காங்க, then expenses, purchase of stock and trade, changes inventories, finance cost, other expenses, then total expenses, then profit before tax. So இவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. So நம்ம இப்போ gross profit ratio calculate பண்றோம். So gross profit ratio is equal to gross profit divided by revenue from operation into 100. அப்ப நமக்கு cost of revenue from operations equal to purchase of stock in trade plus changes in inventory plus direct expenses. Okay, so அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும்? நமக்கு 17,000 minus 7,000 வரும். உங்களுக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளே இல்லமா, சோ அதனால 0 போட்டுருக்காங்க. So 16,000 rupees. Okay, that's all. So அப்ப gross profit calculate பண்ணனும் இல்லையா? So gross profit is equal to revenue from operations minus cost of revenue from operations. So revenue from operations how much? 20,000 minus cost of revenue 16,000. So the total 4,000. That's all. So next நம்ம calculate பண்றோம். என்னன்னா 4,000 gross profit divided by 20,000 revenue from operations. So into 100. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு percentageமா? 20% calculate பண்ண முடியும். Next net profit. But net profit after tax divided by revenue from operations into 100. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும்? revenue from operationல net profit after tax நமக்கு கணக்குல இருக்கான்னு பார்க்கணும். சோ அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுமா? இல்ல, அதுலயே இருக்கு. So 1,500 divided by 20,000 already நம்ம கால்குலேட் பண்ணது into 100. Okay, அப்ப 7.5%. That's all. So next one is operating cost ratio. Operating cost divided by revenue from operations into 100. So அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும்? ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட்க்கு ஃபார்முலா operating cost is equal to cost of revenue from operations plus operating expenses. So operating expenses க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் இல்லையாமா? So operating expenses is equal to other expenses. Other expenses கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? நமக்கு 2,400 அதுதான். So அப்ப operating cost calculate பண்ணிரோம்.
Operating cost is equal to cost of revenue 16,000 plus ஒரு 2,400. So நமக்கு 18,400 rupees கிடைக்கும். So the 18,400 divided by 20,000 into 100. So அப்ப நமக்கு 92% calculate. Next one. Operating profit ratio. Operating profit ratio is equal to operating profit divided by revenue from operations into 100. So நம்மளுக்கு revenue from operations தெரியும். So operating profit மட்டும் calculate பண்ணணும். So operating profit is equal to revenue from operations minus operating cost. So revenue from operations, how much mark? 20,000 minus operating cost 18,000. So 18,400. Sorry, 18,400. So the amount is 1,600. That's all. So இப்போ நம்ம as usual இப்போ மாதிரி 1,600 divided by 20,000 into 100. இப்போ calculate பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 8% கிடைக்கும். Answer. Yeah, that's all. Next one is ஒரு மாடல் இருக்குமா return on investment. Okay, return on investment னா என்னன்னு பார்ப்போம். Return on investment. Return on investment shows the proportion of net profit before interest and tax to capital employed. Okay, net profit before interest, and tax to capital employed. Okay, so return on investment formula investment is equal to net profit before interest and tax divided by capital employed into 100. Okay, so capital employed formula venulema. So capital employed is equal to shareholders fund plus non-current liabilities. That's all. So the oriented நம்மளுக்கு ஒரு illustration 19 கொடுத்திருக்காங்க பாருமா shareholders fund. So prepare the return on capital employed for the year. Calculate the return on capital employed for the year கொடுத்திருக்காங்க. So shareholders fund, non-current liabilities, current liabilities, net profit before interest and tax for the year எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. So நம்ம டைரக்ட்டா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிரலாம். So அப்ப பாருங்க உங்களுக்கு return on investment formula is net profit before interest and tax divided by capital employed into 100. So capital employed is share capital, shareholders fund plus non-current liabilities. So அதுல நமக்கு என்னலாம் உண்டு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா share capital இருக்கு. Share capital plus reserve and surplus plus long-term borrowings. So we calculate பண்ணோம்னா நமக்கு 70,000 plus 25,000 plus 30,000. So overall calculate பண்ணும்போது நமக்கு 1,25,000 rupees கிடைக்கும். That's all. So இப்போ நம்ம என்னது as usual
net profit before நம்மளுக்கு 25,000 கொடுத்திருக்காங்க divided by 1,25,000 into 100. So calculate பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 20% கிடைக்கும். ஓகேமா 20% தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். இதுதான் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது வந்து illustration 19 குள்ள சொல்யூஷன் பண்ணிருக்கேன். ஓகேமா that's all. So இதோட problems overமா. So next class we will see the next topic. Okay, thank you students, thank you so much.